Khuvsgul, the second largest lake in Mongolia, which contains almost 70% of the country's fresh surface water. For this reason, Mongolians call it the Mother Ocean and treats it with respect and reverence. With an average depth of 130 meters, Khuvsgul is one of the least explored and studied lakes in the world. The deepest points of the lake reaches almost 270 meters. It lies 770 kilometers northwest of Ulaanbaatar. The lake is also one of the most popular tourist destinations in the country. Every summer, almost 100,000 tourists visit the area to enjoy the beautiful nature and experience aquatic world. But not in the winter months. Because of the cold weather, poor management and lack of government support, winter tourism has not yet gained popularity in Mongolia. But one company is determined to change it: Extreme Mongol. Established in 2016, the eco-tour agency offers foreign and domestic tourists various outdoor extreme activities such as paragliding, ziplining, and rock climbing. They also offer a scuba diving service, which recently diversified with ice diving at Khuvsgul Lake. Yes, scuba diving is very new in Mongolia, and as you know, Mongolia is a landlocked country and not many people can even swim. But swimming and scuba diving is a very different thing. And being underwater is a whole new different experience. The time is different, the weightless is different, it's just a different world. And one of the main reasons the Khuvsgul Lake is different from the other world is that it's not a salt lake, it's not a salt lake, it's fresh water. Because of the fresh water, the buoyancy is different. Until 2 years ago, the only people who dared to dive into frozen Khuvsgul Lake were the rescuers of the National Emergency Management Agency. Now, Extreme Mongol offers people chance to experience the ice diving at Khuvsgul under the guidance of the professionals, the very people who took part in those rescue operations at the lake. One of them is Otun Dimbril, a man who worked as a rescuer and diver for National Emergency Management Agency for 23 years. After joining the organization in 1994, he took part in many special operations, including deployment in South Sudan in 2012. Одоо бид нар бол ер нь албан гүйцэтгэж байхдаа ер нь Монгол орныхоо дандаа нуур цөөрөм гол мөрөнлөө их аврах ажиллагаанд оролцдог байсан. Тэрнээс биш аялал жуулчлалын чиглэлээр бол ер нь ийм шумбалтын үйл ажиллагаа ер нь бол Монгол улсад бол байхгүй. Ер нь яг ийм спорт, ийм чиглэлийн юмуд бол аялал жуулчлал байдгүй байсан. Тэгээ одооноос ингэж энэ спорт маань хөгжиж ингэж ирж байгаа. Another member of our crew is Choinam Kanson, a 28-year-old economist who wanted to overcome his fear and experience something that he has never experienced before. Last summer I came here to Khuvsgul Lake with some expats they were traveling through Khuvsgul, and now I helped them to get around here, and I did kind of a tour guide, and I actually fell in love with this Khuvsgul Lake. And Khuvsgul Lake is famous for its clear and crystal water, and it has really fresh water here. And I wanted to experience the winter time in Khuvsgul Lake, and I decided to come here
with this company, Extreme Mongol guys, and they told me that they were going to do this scuba diving. And all of a sudden I just did this decision to come here with them and to do the scuba diving. And yeah, who knows, I just came here. Months of backpacking through Southeast Asian countries taught Chinem the importance of traveling and daring for an adventure. It broadens your horizon, changes your perspective, and helps you grow as a person, he says. Traveling teaches you so many stuff that traveling teaches you stuff that they don't teach you in school. They teach you, like, if you go to travel to many countries, you really grow. I mean, like, you see many things that other people don't. If you stay only in your country, you don't know what's going on in the world, right? So you just have to go around the world and see how things are, really. After spending a night at Liana tourist camp near Khuvsgul town, we head for the southern end of the lake, where the wreck of the Sukhpator ship lies. The 300 tons tugboat sank in the December 1986 because of docking failure. Now it's a subject of 100 Khuvsgul legends and a home for 1,000 Khuvsgul fishes. And this is the area we want to explore. Cutting a hole in the ice with chainsaw is the first step in the process. Одоогийн байдлаар энд бид нэр усныхаа шумбах байрлалынхаа юуг нь оль дээр татаагаад тохиромжтой газрыг хайгаад эргээсээ нэг 500 м газар шумбах ажиллагааныхаа байрлалыг сонгочод байж байна. За одоо энэ аюулгүй гурвалжин гараж ийн одоо мөсөндөө гурвалжин хэлбэртэй цооны хэлбэрийг ухаж байна. За энэ маань хаашаасаа 150 м-ийн хэмжээтэй гурвалжин хэлбэртэй цооны гарах хэмжээ ажиллагаа одоо явуулж байна. Мөсний зузаан маань яг одоогийн байдлаар нэг 70-аас 80 см орчим байна. За одоо ер нь мөс соослол аюулгүй ажиллагааг эхлээд мөсөө соосныхаа дараа энэ гурвалжин дээр аюулгүй хальтгаас болгоомжтой банзан хэлбэрийн бас юм хаалтууд хийж өгнө. Тэгээд соосныхаа дараа энэ маань хэдэн метрийн гүнтэй байна. Тэр хэмжилтээ хийгээд тэгээд усныхаа гүн маань хэдэн метрээр орчин байна гэдэг хэмжилтээ хийснийхаа дараа нь мөс рүүгээ шумбахаа үйл ажиллагаанд орно. За одоогийн байдлаар нэг 60 сая төрөлж гаргасаад байж байна. Frozen equipment are the constant source of problems for many ice diving crew. Thermometer says it's minus 25 degrees Celsius outside. Siberian wind coming from the north makes it even worse. It's a time to suit up. Before going out, Chinem attended intensive training course in ice diving. He must be thoroughly familiar with every single equipment that he will be carrying with him into the lake. For divers, failure of even single device can prove fatal. Чиний хувцас чинь болохоор неопрен материалтай 7 мм-ийн нойтон хувцас гэдэг байгаа. Нойтон хувцас нь яадаг вэ гэхээр ус орсон ч гэсэндээ энэ хувцасч бие хоёрыг чинь завсраад нэг жоохон зай байгаад байгаа. Тэр хооронд дурах чинь чиний бие чинь тэр усыг халаачингууд нэг усондоо чи барыг халуун усанд орж байгаа юм шиг мэдрэмж төрнө. Энэ болохоор нойтон хувцас гэж явдаг. 7 мм хамгийн зузаан. Энэ болохоор хуурай хувцас. Хуурай хувцас гэдэг болохоор ямар ч ус нэвтрэхгүй гэсэн үг. Энэгээрээ юм ирзэнтэй хоолоогоор ч ингээд орчин, гарыг чи ингээд сэлт чинь, гараар чинь ямар ч ус орохгүй.
хөл нь угаасаа битүү байгаад байгаа. Энэ шиг ямар ч ус нэвтрэхгүй гэсэн үг. Энэ тусгай материалаар хийгдсэн байгаад байгаа. Хуурай хувцс гэдэг нь энэ байгаад байгаа. Тэгээ ямар ч даарах юм байхгүй, санаа зовох юм байхгүй. Ганц даарах газар гэх юм бол ерөнхийдөө гадуурамчи ийм неопрен материалаар хийсэн юм алгаа göмснө. Энэ малгай göмсөд орохоор жигчин толгойч нь жоохон даарж магадгүй, гарчин даарж магадгүй. Хэрвээ бүр хитрхий даарад байх юм бол уснаас гарья гэдэг тохионоод хэлэх хэрэгтэй. Тэр үед нөгөөс уснаас гараад тэгээд хэрэг орж болно. За энэ болохоор боллоо болон BCD гэдэг одоо монголоор бол хух гэж байгаа. Хөвгчийг тохируулсан хантаас гэж байгаа. Энийг дарах юм бол ингээд хийлээ хантаацаа хийлээ дээшээ гарч ирдэг. Ингэж хийгээ гаргаж хийгээ тохируулдаг. Энэ даачг нь болохоор хийх агаар үлдсэн байгаад байгаа гүнийг шалгадаг хоёр даачг нь байгаад байгаа. Хоёр зуултуур байгаад байгаа. Ерөнхий зуултуур. Энэ зуултуураа амнаас алдаад юм уу, энэ зуулчин хөлддөг юм уу, ямар нэгэн юм тохиолдолд энэ шар нь болохоор аюулгүй зуултуур. Энэ аюулгүй зуултуураараа зуул. Тэгээд боллооны нэг боллооноор гүнээсээ шалтгаалаад хүнээсээ шалтгаалаад хүний усан доор байх хугацаа янз бүр байдаг. Хэрвээ хүн сандраад илүү их амьсгалаад одоо сандарснаасаа болоод байн амьсгалаад байх юм бол амьсгал нь хурдан дуусаад тэгээд боллоон ч гэсэндээ хурдан дуусна гэсэн үг. Тэгээд гүн рүүгээ орох тусам улам илүү хурдан дуусна гэсэн үг. Гэхдээ 5-аас 6 метрд бол нэг 35-аас 40 минут бол хангалттай амьсгалах агаар бий. За тэгээд мөсөнд шумбахын хамгийн гонц онцлог нь болохоор бид нар бүгдээрээ уяатай аюулгүй байдлыг нь хангахын тулд тэгж орно. Нэг орсон газраараа нэг гарч ирнэ гэсэн үг. Тийм болохоор олстой уяатай орж болно. За энэ болохоор snorkel. Snorkel чи яадаг вэ гэхээр зөвхөн хамар нүд хоёр ч орно. Тэгээ хүний хамар хоолой жих гурвч ерөнхийдөө хоорондоо онгорхой байдаг учраас хингэргээрээ хүн усныхаа даралтыг тэнцвэржүүлж яадаг. Тэгээ энэ зөөлхөн байдаг шалтгаан нь болохоор хүн хамраа чимхэд дүлхээрээ хүний чих тэнцвэржин. Тэгээд мандал дээр байх хугацаанд яагаад энэ байгаа юм бэ гэхээр мандал дээр хүн усны мандал дээр байх хугацаанд боллооныхоо хийг хадгалах зорилттой энэгээрээ амьсгалаад маскаараа хараад явна гэсэн үг. Тэгээд энэ хамарч нь хамт орсон байгаад байгаа болохоор маскны чинь угаасаа усны даралтыг хамарч нь угаасаа тэнцвэржүүлээд яваад өгчтэй. Энэ болохоор last гэж байгаа. Одоо last гэдэг нь орсоор нэрсэн байгаад байгаа. Англиар болохоор fins гэдэг. Монголоор бол одоо сэлүүр. Хөлөндөө ичгээ. Энэ бол ерөнхийдөө усан доор хүний яг мотор гэсэн үг. Хүн гараараа сэлэхгүй зөвхөн хөлөөрөө сэлнэ. Гараараа бол ерөнхийдөө ямар ч өдөрлөггүй. Гараараа бол зөвхөн ойр хавийнхын тоног төхөөрөмж бүх юмнуудыг ерөнхийдөө харж хянах зорилттой болохоос биш. Энэ хөлөөр ерөнхийдөө өөрийгөө залуурдан, чиглүүлэн, сэлэн, шумбан бүх үйл ажиллагаа угаасаа нэгддэг байгаа даа. Тэгээ энэ болохоор extra large гээд 1x нь 1xl нь байгаа даа. За энэ болохоор гүний шумбалтын хутга байгаа даа. Гүний шумбалтын хутга нь ямар нэгэн юм цоолохгүйгээд урагдлан мохор байгаа даа. Тэгээ энэ болохоор ос зүсэх зорилттой байдаг болохоор энэ ерөөсөө арай ондоо эрттэй байгаа даа. Тэгээ алдахгүй тулд угаасаа тусгай юм тоног хэмж байгаа даа. Хүн усан доор шампурч байгаа тэр ургамал болон хүмүүсийн хайсан хог хаягдл болон ос загсны дэгээ, загсны уурга янз бүрийн юм хүн тэгэлдэх аюултай байгаа гэдэг. Хүн тэгэлдэхээр гарч чадахгүй үедээ угсаа энэ утгыг хэрэглэж одоо өөрийгөө чөлөөлөх зорилттой байгаад байгаа. Тэгээ хэрвээ харанхуй байх юм бол одоо энэ 100 м-т одоо астаг гарч хідэн байгаад байгаа. Ямар нэгэн аюултай болсон үед бол нэгэн лүгөө ингээ гарч хідэнгээр ерөнхийдөө ингээ дохиж одоо нэгэндээ мэддэг гэсэн. 100 м дотор бол ямар ч байсан уусна. After tethering the rope lifeline to the shipwreck, the final instructions are given to China. How to recognize unsafe ice conditions, how to work with the equipment required, and most importantly, rope signal communication. Энэ чинь бол өөрөөсөө хамтаац. Энэгээрээ хийлнэ. Онгойлгоч. Энэгээрээ онгойлгоцсон байгаа.
энэ чинь болохоор regulator гэдэг угаасаа тохируулагч нь байгаа. Хийгээд энэ чинь дээшээ гарч ирнэ. Тэгтээ мөсөн доор орж байгаа болохоор энийг хийхгүйгээр өөрөөрөө гарч ирэх юм шиг. Хамгийн чухал болохоор өөрийнхөө сэлгүүрдээд өөрөө дээшээ гарч ирэх юм байгаа шүү. Тэгээ хийх юм бол хамгийн гол нь хамаагүй хийх юм бол тэр доороо мөсөн доор гацхаа аюултай. Тийм учраас ямар нэгэн тохиолдолд энийг юусаа ажиллаад иргүй. Энийг чи угаасаа хамт шумбж байгаа хүн чинь энийг чинь угаасаа тохируулаад явчихна. Ерөнхий зуултур чинь энэ байгаа. Ямар нэгэн тохиолдолд энэ хар зуултурыг амнаасаа салгах юм бол баруун гараа ингээд цээжээрээ явуулахад чинь энэ шар зуултур чинь байна. Энийг шууд татаад эргүүлээд амд руу зон гэсэн. За энэ зуултур чинь энэ дотроо хөлдөх аюултай байдаг учраас эхлээд орохоос өмнө амьсгаагаа төгжиж доошоо орчоод усан дотор орсон байна бол энэ чинь хөлдөхгүй. За эхлээд орохоос өмнө ямар ч байсан энэгээр амьсгалаад үзчих. Энэгээр шүдэрээ зуунгуудаа хамаараа амьсгалаад гаргаад үз. Зөвхөн хамаар сороод хамаар амьсгалдаг шүү дээ. За тэгээд чихэнд чинь угаасаа усны даралт мэдэрдэж эхэлнэ. Гэтэ тийм гүн рүү орохгүй болохоор гайг баг. Гэтэ ямар ч хэлсэн чихээ тэнцвэржүүлнэ гэж үтнэ. Яадаг вэ гэхээр усан доор орчингуудаа зуултур амдаа хийгээд доошоо гүн рүү ороод ирэхэд чинь чихэнд чинь даралт мэдэрдэгээр зүг гараараа хамраа чимхэд дүүлнэ. Тэнгүүч нөгөө хингэрэг чинь ингээ хоёр тийшээ дэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гаднах даралт доторх даралт хоёр чинь тэнцвэржээ хингэрэг чинь ерөнхийдөө ингээ тэнцвэрчээд чихэнд чинь өвдөлт мэдгэтгэхэ болно. За тэгээ өвдөлт мэдгэтгэхэ байсны дараа энэ осоороо 1 2 осноос ерөөсө тавьж болохгүй. Угаасаа остой ч угаасаа хамт угаасаа карабинер угаасаа хүлцэн байхад болно. Энэ юм чи хамт явж явах болно. Тэгээ усан доор хэд хэдэн дохионод байгаа. Ингэх юм бол дээшээ гарыг гэсэн дохио байгаа. Ингэн гэх юм бол доошоо орё яхаа цаашаа явъя гэсэн дохио байгаа. Хэрвээ ямарваа нэг юм болохгүй байх юм бол болохгүй байна гэдэг ийм дохио байгаа. Тэгээд жишээ нь одоо усан доор надад юу болохгүй байна дээшээ гарья гэх юм бол ханд явж байгаа хүн чинь өөрчөө ойлгоод эргүүлээ дээшээ гаргаад ирнэ гэсэн. Айсуу жигч нь болохгүй нэг хүн чихрүүгээ заагаад ямар нэг юм болохгүй байна гэдэг. Тэгээ бүр хүүтэнд төсвөрлөөд гүрийгээд байж болох. Хичнээн доор усан доор гоё байгаа ч гэсэндээ бити даарж байгаа бол гүрийгээд усан доор байгаарай. Хамаагүй илүү даарах юм бол шүрмсчин татсны дараа би чи хөшнө, би чи өшгөх юм бол бүр аюултай байх болно. Тийм учраас даарж ийна гэх юм бол хоёр гараа ингэх юм бол даарж ийна гэдэг тохио байгаа. Даарж ийна болохгүй байх дээшээ гарья гэх юм бол хамт явж байгаа шунгагч нь ойлгоод өөр чинь дээш нь татаа гаргадаг. Each ice diving team requires a standby diver, line tender and diving supervisor. Khuvsgul Emergency Management Agency rescuer Lieutenant Surukhu was our supervisor. Ороод чи юу вэ? Амьсгаагаа түвжингүүтээ зуудраа хийнгүүтээ чи татахгүй шүү дээ. Заавал чи үлээж чад чи зуудраа зуун шүү. Now it's time to dive. From surface to the bottom, 30 meters.
I was really excited to go before I go down there, and I had a little bit of fear. Fear, you just have to face your fear and get over with it, right? It basically clears your mind. You just don't think about anything. You just see the ice, this beautiful environment under the ice, and the ice looks really beautiful from down there. The most important thing about extreme sports is that before you learn the techniques is that you have to get over your fear. Once you get over that fear, you will enjoy the view, you will enjoy everything that you're experiencing. But I think he did great. He did a great job. A lot of people, they just go in and they just get scared of the water and they just come out. But once you get that, adrenaline rush, keep it going, and you get that fear under your belt. There's this aphorism I read from a book. I forgot which book was it, but you learn more from failure than success. Don't let it stop you. Failure builds character. So this means that do not be afraid of doing anything. Just do it, even if you fail, even if you can't. Just do it and it will make you grow. Only thing you have to fear is fear itself. For anyone who wants to conquer fear and to experience unforgettable journey, Mongolia and Extreme Mongol are welcome.